Kusanga fuwange omulolo muherwa wengangara Western Nyota TV ambi umakuwa koburuki kuringala kama gazeti n'uringala nesina sihora ya nationally mu county ende byalo bikabuhane nangori Prisca Achuki onyalawanda yori na piusitanga usirikano icho kubola mongera Luswahili kubera rero ndo murembo mbakorera ngombo burinyanga ndinende buri mundu oanye wabana muhora lala ohwekia kumanya amakwa kubola amakwa koburuki. Karibu sana, kwa majina naitwa Prisca Achuki. Kipindi na Obutuki tunaangazia magazeti na tutaangalia ni nini kinaendelea nationally katika county na katika nchi tofauti. Leo hii niko naye mrembo hapa, atajitambulisha kisha tuwapeleke katika kama gazeti kwa Kiluya. Karibu sana. Asante sana. Jina langu ni Irungu na karibu mtazamaji kwenye kipindi chetu cha leo cha Obutuki cha newspaper review. Asante. Karibuni sana, na tunapoanza ama nukuchaka tunaanza na gazeti la The Standard. Leo ikiwa tarehe 4 mwezi wa 7. Wengine watasema tumeishi siku ngapi? Hii mwaka iko na 365 days. Leo ikiwa tarehe 4 mwezi wa 7, tumeishi siku ngapi? Tumeishi 184 days. Tumebakisha 183 days. Haya, tuendelee. Tukianza Wanjiru hapo mbele wameangazia, wanasema kwamba headline inasema vipi? Inasema judges deal to body blow. Mambo ya kasi ndio hayo sasa. Jana hivyo wakasema kwamba jaji wakasema hao kasi. Tuendelee tusome tuone kama wanasema nini. Hapo inasema illegal appointments. President William Ruto is between a rock and a hard place on what he will use to reward his cronies after the courts found the chief administrative secretary position unconstitutional. Samahani mtazamaji. The move will save taxpayers Kenyan shillings 187 million in salaries over the 4 years they will have served. Over the 4 years. Sasa kwa wale watazamaji, labda mimi nitasema kwa Kiluya, itarudia kwa Kiswahili kwamba mbue chikoti ekulochi abisise mbue varia abari baberesi bwo yango obokuba kama kasi, yani chief administrative secretaries wabulabari chikoti chibola chiri omuningina kwesi yalo William Ruto yabara mu office mungira ndagihana. Tuendelee, nasema ni kwa Kiswahili. Uni raisi President Ruto ambapo anajipata kwa katika hali ngumu baada ya the administrative secretary kukua unconstitutional baada ya shilingi milioni 187 kukua aziuko ama wanasema kwamba azijadili kutowekwa kwao hapo. Wanasema kwamba country yetu ya Kenya itakuwa imesave 187 million ambazo zingelipa kwao kama salaries kwa muda wa miaka 4. Tuko sawa. Haya, tuendelee page 2 tuangazie kwamba The Standard inasema nini katika page 2 ya leo. Tukiangazia hapa juu, labda tuangalie ndani, wanatuelekeza kwamba tutaangalia nini ama ni nini kimeandikwa. Hapa wanasema kwamba Raila calls for more protests. Mwingine abolaba Raila alangire maandamano mangi. Na Raila anataka maandamano yaendelee. Mackenzie held for 30 days. Jana nilisikia kwamba bibi ya Mackenzie aliachiliwa kwa dhamani ya 100,000 Kenya shillings. Naye Mackenzie alikuwa behind bars. Tuendelee. And waste processing. Tukiendelea deal for potato supplies nears. Hiyo ni maneno ya KFC. By the way, sijui ni mwaka jana walikuwa wanasema kwamba KFC yani wao hata viazi zao zinunuliwi Kenya. Na sijui zinatoka Somalia ama ni Ethiopia. Hapana, walikuwa na import. Sasa wanasema kwamba hiyo deal ya kusupply ndio hiyo sasa imeanza. Tena ukumbuke pia viazi bei ya viazi imepungua by the way. Ile ilikuwa inauzwa 250 sasa hivi ina depend wapo na. Tuendelee. Hapa wanasema nini page 2? Residents decry high cost of living as prices rise sharply. Na nimesikia kwamba jana hiyo yule aliyesimamia matatu chairman anasema kwamba wataongeza na 30 bob kama ulikuwa unapanda 100 bob 130 ama 150. Unajua mafuta ikiongezeka lazima pia bei ya nini ya maisha ipande. Ndio hivyo sasa. Wanasema ni local say it is difficult for citizens to afford many basic items. Alafu hapo wanasema ni even traveling to towns has become a luxury owing to high fuel prices. Asante. Sasa hayo ama ako ni mahuakanuri ngalwa umahuakareko bula mkunina
wacha tusome paragraph moja inasema kwamba Kenyans want President William Ruto to bring down the cost of living and save them from harsh economic times. Yani kwamba Kenya badaha omuningina kwesi alo President William Ruto mboy amede ohuwa honya huwa abina umahuwa akobula mpono huninire. Na wanataka President Ruto nini ashushe bei ya maisha kwani imepanda mno. Aya, wenda wapandisha bei maisha. Aya, tuendelee page 3 yasema nini? How the Somali use animal parts to treat some common diseases. Hey, haya, tuangalie. Going to hospital is a last resort only when traditional medicine has failed. Inamaanisha kuwa Somali people wao wanaenda hospitali only if zile hizi animal parts, zile parts za wanyama kama zimekosa kutibu magonjwa yao. Wala bari bamenyi ba Somalia mbwe vamina sana mubiyayo okurera amalwayi kawe wala bari kata machai wala bari kata amanyi karinende wala bari obuhimu bungi sana mugula mubwawe akoko sikanyole page 3 the standard newspaper ya rero no kuendelea page 4 ibolegi. What judges said about position of cabinet secretaries after 50 were sent packing. Yeah, these are chief administrative secretary. Yeah. Baada ya mahumikara noholes sent packing. Aya, naomba tusome tujue wanasema nini. Court says cabinet secretaries cannot assume office without vetting approval by parliament. In a dissenting judgment, Justice Hedwin Ogudis says there's justification for the position. Wacha mimi nisome hii. Nasema kwamba Public Service Commissioners PSC failure to file a reply in the case challenging the constitutional ability the constitutionality of position of cabinet of chief cabinet administrative secretaries spelled doom for the 50 nominees who were one step away from the office. Sasa hebu tuangazie hii. Wanasema kwamba at a glance kwa haya maneno ya chief administrative secretary, yani baria bakubera kubori omunina kwesi alikuwa ram office kama ni chief administrative cabinet administrative secretaries. At a glance wanasema kwamba judges found PSC did not file its response to the case. Mbwe baria wala bari judge banyorembe kwamba PSC sibakaberesania makalusi ngula bari bakaberesani ngula basawa. Aya pili wanasema nini? Finds that it did not involve the salaries and remunerations. SRC. Mbori shirika rieba nililipa ila mbori salaries and remuneration commission siria haba niliborerwe amako akenekano akahora 50 cabinet administrative secretary. Ya tatu nasema nini? Majority judges found that the position required parliament's approval. Mbojaji bunge waborewa la komako wakabere kadahire parliament imedo hubisia. Aya tuendelee. They found that a position of the chief administrative secretary is similar to the assistant minister, which was abolished. Wala bari banyorre bari amakuwa ama obweango obwa cabinet secretary ama cabinet administrative secretary ka wabere nufuanana kama buria obwa PS ama minister. Yeah. High Court anonymously found that the 27 extra positions were created without public participation. Ngula baboranga mbwe baada ya muruki kuba muhuruki lazima abamenyi bamedo kuberesania maoni kabwe ne kabalanga bari public participation siye horeka. Majority of judges disagreed with the Employment and Labor Relations Court on the 50 positions, that is ELRC. Bajaji bungi bakafukirisania bawala bari sibafukirisania nende balanga bari Employment and Labor Relations Court. Justices Kanyi and Visram found a finding by Justice Anthony Mrima invalidating cabinet CAS positions still stands. Wala bari Justice Kanyi nende Visma banyorre bari Justice Anthony Maina okura fukirisania ende mako wakakas wangu wakas busiru. Justice Ogudi dissented. And she found that the 23 CAS positions followed
ELRC court orders. Court orders. Bukulala kuni bwa nyorari 23 kuma kumikarano balonda amapo wakadaihana kaholwe. Aha, ori mnomlo muhero sipindi no buruki huriano ngangara ni Western Nyota TV nende se Prisca Achuki ala nende Irungu huriano ohuringala mako kabanika chirira mu gazeti area the Standard. Haya, tuendelee. Tukiendelea, lawyer seeks to block 4 from cabinet meetings. A Nairobi lawyer has filed a petition seeking to reverse President William Ruto's decision allowing non-cabinet members to attend cabinet meetings. And in case of an alleged infringement of constitutional provisions, the petitioner Charles Mogane raises concerns about cabinet's approval and the participation of UDA Secretary General Cleopas Malala, chairperson of President William Ruto's Economic Council David D, Monica Juma, and Harriet Chigai to attend cabinet meetings. Hapo jana tukiangazia tuliona kwamba walikuwa wanasema strangers in cabinet meetings, na sasa hivi tunaona kwamba kuna lawyers ambao wanaangazia ama wangetaka kuweka koti ama kufile case lawyer badahorao esikaira baria ababere nibe hale mu cabinet meeting oburendelea okuikala mako akabanika chirira mako akena kuna wala bari sikalondere constitution au wale non cabinet secretaries wenye ambao wasinini wasikuwa wanaingia cabinet meetings. Haya, tukiangazia na kipindi ni Obutuki, tunaangazia maneno ya magazeti, tunaangalia the Standard newspaper ya leo na tuko page 7. Leo ikiwa tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa 7. Tuendelee. Unajua mwezi wa 6 umepita tu juzi. Kenya is a teenage country with 40% of population aged under 15. 40% of population aged under 15. Babolabari, Kenya is a teenage country. Yani Kenya ni sialo sia baraga, teenage country, sialo sia baraga, nwabola basilimia makumekane vosi bari under 15. Okay, sawa. Anasema kwamba mortality rate reigns high with 21 babies out of 1,000 live births end up dying within 21 days of delivery. Aya, ya pili wanasema nini? Wanasema only 41% of Kenyans have access to basic sanitation services with 10% using open defecation methods. Akokosi ama hayo yote tutaka kuyajua utaangalia page 7 ya the Standard. Tuendelee, page tunasema nini? Raila falls Ruto's policies, calls for protests. Raila anataka maandamano yaendelee. Wanasema kwamba Raila calls for civil disobedience to push Kenya Kwanza regime to reverse punitive taxes. Azimio leader says Ruto has failed Kenyans who are suffering due to high cost of living. Raila Odinga afunyise mako kwa maandamano na riobo lari 7 tarehe 7 Moscow 7 nenyanga bachakira mako akenako ne nonyo kama ya muchufu ringala page 7 and page 8 ya the Standard. Aya, good news. Kuna kazi hapa kwa vijana ambao wana leo sasa najua gazeti ya leo kuna kazi. Wanasema nini? Hii ni County Assembly of Meru. Vacancy advertisement ni nini? Kuna chairperson, Meru County Assembly Audit Committee. Kuna one position. Kuna members Meru County Assembly Audit Committee, kuna two positions. Yes. So kwa yule ambaye anatazama na una tamanio la kuwa sehemu ya county ama County Assembly of Meru, angazia page 7 na page 8 ya the Standard ya leo. Haya, tunaendelea page 9 nasema nini? Page 9 ya leo maneno tunaona hapo. Page 9 inasema Supreme Court dismisses ex-spy boss Mureithe's case against Moi. Judges concurred that Mureithe's right to personality liberty was violated upon his detention without trial. Ukitaka kujua zaidi angalia page 9 ya the Standard. Tuendelee, page 10 yasema nini? Hapa hivi. Dockers Union out to repair relations with ports agencies. The giant Dock Workers Union
The Giant Dock Workers Union has handed the Kenyan Ports Authority a 4-point proposal which forms the basis for their newfound relationship with the authority. Hayo tukitaka kuyajua, haya utangazia page 9 na 10. Tukiendelea page 10, wanasema 11, wanasema nini? I tried to apply brakes but failed. Driver of a truck that killed 53 says. Itabidi tuangalie venye kumeenda. Natumaini ile accident ya Lodiani. Ndio hiyo. Wanasema kwamba Gilbert Ntuymungu, the driver of a truck that caused the Lodiani accident at the Rift Valley Province General Hospital, ndio huyu. Wanasema the Rwandan driver, kumbe hata si Mkenya, sustained multiple injuries to the head, legs and back. He had spent 2 days waiting to have the truck loaded with cement. Aya, tusome tuangazie. Lazima tuangalie. The driver of the ill-fitted trailer that caused the accident, that caused the accident that killed 53 people at the Lodiani Junction is lucky to be alive. Gilbert Ntuymungu, a Rwandan, is recuperating. Huko ni malipo. Na mwambia, yani neno ya mpaka at the Nakuru Referral and Teaching Hospital, where he was rushed after accident on Friday. Speaking to the Standard from his hospital bed, Ntuymungu, a 52, said that the brakes of his trailer failed several kilometers from the Lodiani Junction Center. Now, what I'm saying hapa, the truck's brakes failed at once and it started moving fast. I tried controlling it in vain, he said. He said he left Nakuru Simba 2 days waiting for factory cement, where he had spent 2 days waiting to have the truck loaded with cement, which he was to ferry to Uganda through Busia. Yani unaone driver owarmi Busia itrailer rebandu abasai kuhabi no babore barabandu makumikaranu nile chibiri bamaro bola bafuire driver bolari driver bwe no mulamu alangombe Gilbert Ntuymungu driver uno no mundo rula Rwanda driver bolari yatema okusena chi brakes lakini byakaya ne driver no yaralinda nyanga chibiri ili itrailer yaibe iremwe isimiti ne baada yo kurebwamo akoni mabake koreha ohusia kuira bandu makumikarana ndichibiri. Huyo ni driver mwenye brakes za trailer yake zilikosa kufunction, like zilikosa kufanya kazi, na alikuwa na travel from Nakuru Simba Cement, alikuwa anaelekea Uganda, na alikuwa anapitia Busia. So hapo katikati ndo brakes zilikataa kufanya kazi, ndipo saa hiyo accident ikakuwa. Asante sana. Aya, tuangazie maneno ya biashara. Wanasema nini? Nairobi roadside markets thrive despite tragedies. Bebiro birikando we chi barabara Nairobi bichirira katakario accident chiyobore-kana. At Kangemi Market, an elderly kiosk owner snows away her fatigue. Her shop is right at the foot of flyover, where vehicles flying Nairobi Nakuru highway zoom past. Ako na mahuwa mwenye kamanya mkuchira angazia page 11 the Standard newspaper. Tuendelee kwa wasimani. 33 years in court and Kenyan shillings 33 billion at stake in long-running lawsuits. Clothes maker and bank embroiled in dispute over loan obtained in 1982. Kwa yule ambako na tamanio la kujua zaidi, utangazia page 13 the Standard. Tuendelee huku nasema nini? Huku kunasema Mackenzie held for 30 days as court frees his wife on board. Court allows the detention of 11 people on hunger strike. Mackenzie, his wife, and 17 followers have been in custody for 60 days. Maneno ya Mackenzie, naomba ile ambako na haja ya kujua zaidi kutangazia page 13 kwa sababu baada ya kokotini, so hatuwezi yazingatia kwa upana zaidi, tutaangalia tu yale ambayo tumekubaliwa kuangazia. Haya, tuendelee page 15. Budget boss tells Senate committee that counties owe Kenyan shillings 85 billion in pension. Aya, unono mwemeresi wemerere i-budget. Abolamwe Senate committee ihairi manyembo county chinde deni area billion makumi munane ndecha.
Nairobi has the highest balance of Kenyan shillings 42.76 billion, followed by Mombasa at 10.65 billion. She blames the debt to refusal by successive governments to honor obligations. Mwemeresi ya bolari edeniero ni mloko bera buruki wicha obuhaire obusirisia mafokirisa nyokaru. Nukuendelea page 15. Poor pay, bonuses top grievances list of tea farmers ahead of meeting. Olabari abarimi bari kubanende ohunya hana baada ya cartels ama middlemen okuingira niberuha nende sende chiabwe. Farmers have been suffering at the hands of cartels who have been fleecing them to of their hard-earned cash. Hao ni watu wenye wanakwanga in between the factory na the farmers. Wao ndio wanakula pesa mingi kushinda wenye wanafaa kuwa wanakula pesa yao ya majani. Kwanza hata wanakula pesa ya wenyewe. Pesa yenyewe majani hawajafanyia kazi. Mbabo. Kipindi na Obutuki tunaangazia magazeti kwa majina ni Prisca Achuki. Na mimi ni Irungu. Tuendelee tukiangazia biashara. Biashara sema nini? Boost for local farmers as deal for potato supply to KFC nears. Mbaharabari mibaria abarima amabuo ni bari waru. Babolabari babolaba nolla nisi anganga omanyori ohudeha nolla mosi no manyori bari hudeha mdalari ene babolabari amahuwa ka KFC kufikira abarima amabuo ni kawaru oberesanya supply viri huichambi kabisa. Babolabari the fast food chain had come under criticism after it emerged it sources its potatoes from Egypt, citing poor local quality. Hapa tunaonekana tunakula waru kabisa. Waru imekuja na nini? Karibu sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Kipindi na Obutuki tunaangazia magazeti. Tumeanza na maneno ambayo yanafanyika nationally, tukaenda maneno ambayo yanaendelea katika biashara. Na kabla tuingie kwenye sporti, ningependa tukunywe kopo la maji, kisha tukirudi tutaangazia maneno ya sporti. Usiende mbali. Obutuki nesipindi se siasa esiringara amakuwa ke siasa nende makuwa akaka magazeti nukuringala amalolo akabe meresi nende amalolo akobwe meresi obani buendelea muchi county chikabohane musialo CFA Asia Kenya Lulonde burinyanga umakuwa kaka magazeti ochaka saa 1 mpaka saa 2 chechuri nende makuwa ke siasa ochaka saa 1 mpaka saa 2 chesiro okubira kungangara ya Western Nyota TV nende Prisca Achuki. Sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV, karibu. Kipindi ni Obutuki, tunaangazia magazeti kwa majina ni Prisca Achuki. Niko naye hapa Wanjiru ama ni aje? Wanjiru. Tumeleta kijana, anataka kijana mwenye mabavu ama kijana mwenye nini? Atatuelezea ili akapate kutuangazia maneno ya sport. Karibu sana. Asante sana mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Kelvin Motugi, jezi nambari 9 mgongoni. Jezi. Mabavu nimetoka. Kijana mshambuliaji. Okay, sawa. Ikiwa mpenzi mtazamaji ni tarehe 4 mwezi Juni mwaka ni 2020 na Julai. Mimi ndio nimevuka. Happy New Year. Asante sana mpenzi mtazamaji, kumradhi. Kwa hiyo ikiwa ni Julai, msimu ambao unakuwa ni baridi kavu, nikukaribishe katika kipindi kizima hichi ya Mibayo ambapo tutakuwa tukidadavua masuala kadanda. Dadavua basi. Tukiangazia sport hapo. Habari za masuala ya sport ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo ni huyu kocha wa Manchester United Ten Hag, ambaye basi the transfer dilemma for Erik Ten Hag this summer. Tutaangalia ukurasa wa 44. Tukianza na sport ni kwamba kuna
tutasema ni timu ambao basi wanapenda sana ni dondi ama itakuwaje? Kwamba wacha tusomee mtazamaji. Kenya policies Ongare seeks to shoot without missing targets. Ongare kept again as Ramogi makes comeback in African Olympic qualifiers. The squad in michuano ambayo ilikuwa ni the African Olympic qualifiers, ambapo tunamwona huyu Ongare anapiga zile shot bila ya kupoteza nafasi pale. The team will be now training at Mathare Police Depot and VMX fitness game in Giri. Wale ambao wanapenda Giri hapo wale ambao sasa wanapenda ile michuano ya tikitaka nipe nikupe basi. Naona basi mambo iko hapa na Christine Ongare. Tukiendelea ni kwamba the youngster Muigai scoops 2023 Goldfield title. The youngster Elvis Muigua bagged his second title in ongoing Kenya Amateur Golf Championship, abbreviated KAGC, series in Kakamega Golf Club on Sunday. Hapa nyumbani kwetu. Naona kwamba mambo ya Kakamega mambo imeangaziwa vema. Na tukiendelea na magazeti ni kwamba how jumping over rivers propelled Katonon to 3 national record. Atusema kwamba huyu ni gwiji ambaye basi katika lile sekta ya kuruka ameruka mito mpaka kujua haja. I tell you. The national long jump record holder Jacob Katonon during the Athletics Kenya Masters Trials, kwamba hiyo ni chake ambao basi imewekwa pale katika gazeti ya kwanza. Tunaambiwa ni 53 year old maize farmer. Nafikiria ni umri mzuri huyo. Unajua ni kule kuruka kila mara kutoka kwa mchanga mpaka akazoea. Katonon holds 2 national record, kwamba tunaambiwa kwamba amemiliki record mbili haswa. Natumai kwamba ni habari njema hizi kwa huyu. Sema kwamba the 53 year old akwambia. Familia yake ina furaha. Lakini okay, sawa, endelea. Tukiangalia habari ambazo zimepea The Standard kipaumbele ni kwamba the transfer dilemma facing Eric Ten Hag this summer. McTominay, Elanga and Fred have future at Manchester United. They have future. Kwamba Eric Ten Hag led the team to Carabao Cup, Glory, FA Cup final and third place final in EPL. Kwamba Eric Ten Hag nafikiria kwamba tukiangalia Manchester United kwa sasa hawajaweza kununua mchezaji yeyote, labda Mason Mount ambaye basi labda wamekifanya kile ambacho Manchester United hatukutarajia. Manake msimu unaokuja labda kitakuwa kimewakalia. Kitakuwa kimewakalia. Lakini mimi ni Arsenal. Kitakuwa kimewakalia. Lakini mimi ni Arsenal. Wewe ni Arsenal. Vijana wakisema wanadada wa Michael Arteta. Waacha nayo bwana. Pale ball position. Lakini tuko sawa kufunga bao. Nafikiri msimu umefanya vyema, manake overrate mchezaji ambaye basi wasema ni Declan Rice. Lakini huu msimu ambao tunaelekea wewe ni wa Man U. Mimi kijana wa Guardiola wewe. Lakini hapa nyumbani nashabikia timu ya Gor Mahia. Hapo sasa mimi ni Ingwe. Nikisema yangu mtanichapa. Mimi ni wa Chelsea. Sema kitu. Lakini baoni kabisa. Acha nimjibu, maana msimu ujao mko na Pochettino. Nafikiria kwamba mnaenda kufanya shughuli ya kupendeza. Shughuli njema, si ndio? Chelsea. Tutaoa kuwa. Chelsea. Sahau. Asante sana watazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Niko naye Wanjira Irungu. Nami hapa hivi jezi nambari 9 mgongoni Kelvin Mutugi. Asanteni sana kwa utazamaji bora. Kipindi ni Obutuki. Tumeangazia maneno ya magazeti. Kwa kile tunasema kama gazeti. Tukiangalia national nini kinaendelea, katika county ni nini kinaendelea, na pia katika maneno ya mchezo naye kijana mwenye nambari what? 9 mgongoni. Asanteni sana kwa utazamaji bora. Kila siku kuanzia saa 1 hadi saa 2 tuko hapa kukupaza na kukuambia kwa mengi zaidi. Mimi nitaongea Kiluya, Kuriano kuhusisia
ungira ichiririre okwekesa bone sinasiendelea musialo sia Kenya no kulingala nationally byalo bikabuhana ende chi county chefwe ngependa wapatie muda malizie Kelvin utangaza nawe alafu Joy atatufungia kipindi cha magazeti. Naam, asante sana. Mpenzi mtazamaji, langu tu ni kusawisha ama kuambia kwamba safari ndefu huanza kwa hatua moja. Umekuwa nami papa jezi nambari 9 mgongoni, kijana huyu Kelvin Mutugi ni ndani ya runinga ya Western Nyota TV. Asante sana. Mtazamaji, kumbuka hii ni Western Nyota TV, runinga unayoipenda zaidi. Nakumbuka unaweza kutufuatia kwenye tovuti yetu ya YouTube, enda YouTube, subscribe to our channel, like and comment, na usisahau kufinya kidude cha notification bell. Ndipo sasa tunapoweka kila kipindi unakuwa wa kwanza kukitazama. Ni mimi wenu Irungu. Asante. Na sasa tutaka kuangazia kipindi cha Obutuki. Tuko na mada ambayo tunaizungumzia. Mada ni maneno ya vijana na ni kazi gani. Kama wewe ni kijana ambaye uko katika shule ya upili, college, university, leo tunataka kuambia kwamba ni njia gani ambayo unaweza anzisha biashara, njia gani ambayo unaweza pata capital ukiwa pale shuleni, kupitia mbinu gani, ili na wewe pia unapotoka pale ukuwe ni mtu ambaye umekuwa mbunifu, anayesifika, anayelipwa kwa sababu ya ubunifu. Asanteni sana. Naomba pia tukamalize maneno kama gazeti kwa Kiluya, alafu tuanze maneno ya ubunifu ama vijana na kazi. Asante sana kwa kutazamaji bora. Obutuki nesipindi se siasa esiringara amahuwa ke siasa nende mahuwa akakama gazeti nukuringala amalolo akabemeresi nende amalolo akobwemeresi owani buendelea muchi county chikabohane musialo CFA Asia Kenya Lulonde buri nyanga umakwa kama gazeti ochaka saa 1 mpaka saa 2 chechuri nende mahuwa ke siasa ochaka saa 1 mpaka saa 2 chesiro okubirra kungangara ya Western Nyota TV nende Prisca Achuki.